Hello again. Here we are live from Inside AR in Munich, and with me is Dr. Daniel Kurz. And we talked in advance that I can call him doctor, but his doctor is very, very fresh, and he got it the last days. A couple of weeks ago. And I think it has something to do with what you invented for Metaio, thermal touch. Thermal touch is a new technology. Can you explain our viewers what thermal touch is for? Right. So it's not related to my PhD thesis, but anyways, thermal touch is what we believe might be the future of user interfaces for augmented reality on head-mounted displays. Because there, as opposed to mobile phones or tablet computers, you do not have a touch screen. So you need different means to interact with the application. You cannot use a touchscreen. There's no touchscreen in head-mounted displays. And we believe that the most natural way to interact with such applications on a head-mounted display is to simply use your fingers and to interact with objects around you by just touching them with your finger. And we implemented this concept by using a thermal camera, which images the temperature of the environment. And the effect that we take advantage of is simply that if I touch with my warm finger a colder surface or a surface of a different temperature, then I leave a warm fingerprint on that surface after I release the finger. And this is what we recognize using the thermal camera. So with this, we can basically recognize that I touched something. And then we combine this with visual object recognition and tracking using a regular camera. And if we combine these two things, then I know that I touched somewhere and I can recognize where it is using the visual light camera. And with this, I can basically turn any object and any surface around me into a touch screen. To see how it functions, we have a short video which I made down there in the exhibition. Yeah, here we see a demo potential application. Oh, first of all, we see the camera image of a thermal camera. So again, those colors, they represent temperature. The brighter, basically the warmer, and we see that the warm hand touches the coldest surface and leaves warm fingerprints. And now we see one potential use case of this kind of application. It's important to keep in mind that we're not targeting applications running on such a tablet computer, but this is basically just the proof of concept prototype that we have. And here in this application, we can use our fingers to touch on a physical surface virtual buttons that we overlay. In this case, they represent numbers. And basically, in this case, we would punch in numbers to dial a phone number. And this is something that could also be implemented in the same way for head-mounted displays and would be a very natural way to do this. How do you come to have this idea? What was the initial idea to do this like this? Well, we were thinking about how to interact with HMDs for quite some time because it's clearly an important topic. But it was actually by coincidence that we had such a camera in our lab. We were playing around with it, and then we figured out that exactly this effect exists, that if you basically touch a surface with your warm finger, you will leave a warm fingerprint. And then we thought that we can, of course, take advantage of that. Does Metaio have a patent for that? Yes, we do. That's good. What is the next step? What will it be like in the future? Because with the camera we saw is a proof of concept. You will implement it in a head-mounted display, so the infrared camera is implemented with a normal camera. Well, we are not making HMDs. We hope that such kind of devices will become available at some point, or at least as a prototype. And basically, the good news is that the camera that you saw in the video is quite bulky. And this year, we saw a tremendous decrease in size. So we saw there's one much smaller and also one much cheaper thermal camera available now on the market that has the form factor that would fit into data glasses. So it's not really unrealistic anymore that such cameras could be employed in head-mounted displays. What are those cameras used for outside of HMD of thermal touch? What they are normally for? Well, there's many applications of thermal cameras, from medical to military to electronic engineers use them to figure out in the circuit if parts overheat. And so there's, in particular in the professional domain, there's many applications of thermal cameras that are around for many, many years. So these kind of cameras is nothing really new, but they were very expensive until very recently. And now they were big as well, and now they're small and cheap, and which makes them ready for mobile devices and head-mounted displays.
What is your prediction for the future? When will we get those head-mounted displays? How many years you guess? It's certainly a very hard question, but the general statement we say here that it might be in 5 years from now. The last question I ask my interview partners is, so what impresses you the most here on Inside AR? You're from Metaio, so maybe you take some of the other exhibitors. What impresses you the most? Well, I like the application that tracks the BMW electronic car and superimposes on Google Glass. I like that a lot. I like the car and also like the application. Okay, so now we switchen to German. Wir sprechen jetzt auf Deutsch. Wir machen das Ganze nochmal auf Deutsch für unsere deutschen Zuschauer. Dr. Daniel Kurz, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Promotion. Ich darf Sie schon Doktor nennen, haben wir im Vorfeld festgestellt. Sie selber dürfen es noch nicht, weil die Unterlagen noch unterwegs sind. Also ist ganz frisch gebackener Doktor. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Sie sind der Erfinder von Thermal Touch, also von thermalen, also im Prinzip Wärmebild, Berührungsgeschichte. Das ist patentiert von Metaio. Was genau macht diese Geschichte? Vielleicht fangen wir damit an, warum es sinnvoll ist. Und zwar ist es so, dass zunehmend mehr Augmented Reality Anwendungen nicht mehr auf Mobiltelefonen oder auf Tablet-Computern stattfinden, sondern zunehmend mehr finden diese auf Datenbrillen statt. Und im Gegensatz zu den erstgenannten Geräten haben Datenbrillen keine Touchscreens, einfach weil das Display sich ja ganz nah am Auge befindet und es einfach macht keinen Sinn, dort drauf zu drücken und damit zu interagieren. Und infolgedessen benötigt man eben andere Art und Weisen, andere Benutzerschnittstellen, um mit diesen Geräten zu kommunizieren und zu interagieren. Und da gibt es zum Beispiel Sprachsteuerung und solche Geschichten, die sind ja bekannt. Und wir denken aber, dass für viele Anwendungen, gerade im Kontext Augmented Reality, es schon wichtig ist, dass man auch im Knöpfchen drücken kann oder dass man eben Positionen bestimmen kann. Und wir wollen es eben auf eine sehr natürliche Art und Weise ermöglichen, dass man schlicht und ergreifend seine Hand nutzt und Oberflächen oder Objekte in seiner Umgebung mit dieser Hand berührt und wir das eben als Eingabe benutzen. Das heißt, wir wollen kein zusätzliches Touchpad, welches man in der Hand hält oder welches am Brillenbügel befestigt ist, sondern es soll völlig natürlich, eine völlig natürliche Interaktion mit der Umgebung werden. Wir können uns mal kurz einen Einspieler anschauen, wie das Ganze aussieht. Das habe ich vorhin unten in der Ausstellung gemacht. Das war mein Finger gerade. Und Sie erklären uns kurz, was da abgeht. Genau, also wir sehen jetzt hier in der Mitte dieses Bild in interessanten Farben. Das ist das Bild einer Wärmebildkamera und je heller im Prinzip die Pixel hier sind, desto wärmer ist die entsprechende Oberfläche. Das ist, was diese Kamera feststellt. Und wir haben gesehen, dass wenn man mit einem warmen Finger eine kalte Oberfläche berührt und dann den Finger wieder wegnimmt, dass dann eben ein warmer Fingerabdruck auf dieser Oberfläche bleibt. Und das ist, was wir erkennen können mit der Wärmebildkamera. Und das nutzen wir in diesem Fall zum Beispiel, um eben mit einer physikalischen Oberfläche zu interagieren, indem man auf sie drückt. Wir erkennen das in der Kamera und gleichzeitig überlagern wir virtuelle Knöpfe oder Benutzerinterfaces in diesem Fall, die in diesem Fall auf dem Tablet-Computer gezeigt wurden, in der eigentlichen Anwendung, die wir beabsichtigen, eben auf eine Datenbrille überlagert werden. Und in Folge dessen kann man eben sehr natürlich mit seiner Umgebung interagieren, indem man einfach etwas berührt, was man auslösen möchte. Das heißt also im Prinzip kann man jede Oberfläche zum Touchscreen machen. Das ist ja jetzt abhängig davon, ob die Head-Mounted Displays in der nächsten Zeit kommen. Es gibt da schon die ersten mit Google Glass und auch der Epson Movero, die man hier auch sehen kann auf der Inside AR. Aber die müssen ja im Prinzip dann auch noch diese Kameras drin haben. Wir haben ja gesehen, es gibt auch noch diese 3D-Kameras, die also noch erkennen können, wo sich ein Objekt im Raum befindet. Es sind ja verdammt viele Kameras dann in so einer Head-Mounted Displays. Wie lange wird es ungefähr dauern, bis man sowas bekommen kann auf dem Markt? Das ist natürlich jetzt mal in die Glaskugel gucken. Genau, es ist keine leicht zu beantwortende Frage, aber wir gehen davon aus, dass es durchaus realistisch ist, dass Datenbrillen in absehbarer Zeit mit Wärmebildkameras ausgestattet werden. Wir haben gesehen, dass es jetzt in diesem Jahr eine deutlich kleinere, deutlich leichtere Wärmebildkamera auf den Markt gekommen ist, als das bisher möglich war. Und diese Wärmebildkamera bietet eben in der Theorie zumindest die Möglichkeit, sie auch in Datenbrillen zu integrieren. Und wir hoffen, dass das in 5 Jahren vielleicht der Fall ist. Das ist natürlich abhängig davon, wo die noch eingesetzt werden oder wo man die noch brauchen kann. Wo werden diese speziellen Wärmebildkameras denn bisher eingesetzt? Weil Sie haben sie ja irgendwo auch herbekommen, also gibt es ja schon irgendwo im Einsatz. Genau, also Wärmebildkameras, das ist keine neue Erfindung, das gibt es schon lange. Und es gibt viele Anwendungen von der Medizin über das Militär. Es wird auch verwendet zum Beispiel, um Tiere im Dunkeln im Wald zu erkennen oder generell für Nachtsichtanwendungen. Und
ist auch relevant für, wenn Leute schauen wollen, wo Kältebrücken in ihrem Haus sind. Also es gibt viele verschiedene Anwendungen und je mehr Anwendungen es gibt und wir bieten eben eine weitere Anwendung, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass diese Geräte große Verbreitung finden werden. Dann werden sie kleiner und auch in größeren Stückzahlen produziert und dann werden sie auch günstiger und dann kann man sie auch in so Head-Mounted Displays einbauen. Korrekt. Gut, die letzte Frage, die ich mir meinen Interviewpartnern hier auf der Inside AR stelle, ist, was hat Sie am meisten hier beeindruckt? Sie sind jetzt natürlich von Metaio. Metaio hat hier ganz, ganz viele tolle Projekte vorgestellt. Wenn wir jetzt mal von den anderen Ausstellern hergehen, was hat Sie am meisten beeindruckt? Da vorne steht ein interessantes, sehr schönes Auto, ein BMW Elektroauto und die Anwendung dazu ist eben auf eine Google Glass Brille und ich finde, das ist eine sehr nette Anwendung auch. Ein nettes Auto und eine nette Anwendung, das hat mir gut gefallen. Das war noch ein schönes Schlusswort. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Die Dame hat mir auch hier im Interview. Vielen Dank für das Interview und ich wünsche Ihnen noch ganz, ganz viel Erfolg mit Head-Mounted Displays und Thermal Touch. Vielen Dank.